So in the last class, we were discussing about period of revolution, and we have discussed many things, including number of revolutions per second, velocity of electron in nth Bohr orbit. There are many equations that you have already seen. And one last thing that we have to discuss is the explanation of hydrogen emission spectrum. Explanation of hydrogen spectrum, specifically emission spectrum. We have seen there are two types of spectroscopy. One is absorption spectroscopy and emission spectroscopy, right? So we are going to discuss the emission spectrum of hydrogen. So we know that hydrogen atom has only one electron, and in its ground state, it resides in n is equal to 1 state, that is in K shell. Like, so when hydrogen atom resides in the quantum number, principal quantum number, n is equal to 1 orbit, it becomes more stable. It becomes more stable compared to other orbits or stationary states. They're also known as stationary states. Energy levels are also known as stationary states. Why they are known as stationary states? Why the energy levels of Bohr energy levels or orbits are called stationary states? Can someone tell me the reason? Energy absorb or emit cheyunnilla. It neither absorbs energy nor emits energy. Yes. So what is the speciality of that energy? Is it a constant or a variable? Yes, sir, constant. Yes, it's a constant, right? So energy of an electron in a Bohr orbit is a constant. That's why it is called a stationary state. It neither absorbs energy nor emits energy unless energy is supplied from outside. Okay, so that's why it is called stationary states. So in every case, normal case, electron will reside in most stable n is equal to 1 state, ground state. So depending upon the amount of energy that is supplied from outside, it may absorb, and this electron may jump to any of the higher energy states. So in the higher energy state, it becomes unstable. That electron will rapidly come back to the ground state, and during this process, the excess energy will be emitted in the form of radiation of a particular frequency, and this particular frequency is recorded in the spectrum, and this spectra is known as emission spectra. So say for example, suppose I have if I supply energy E is equal to h nu, this is the energy of photon, which is exactly equal to E6 minus E1 of Bohr orbit. E6 is the energy of the sixth Bohr orbit. E1 is the energy of the ground state. So this will take this is exactly equal to h nu. This is h nu. This is the energy of photon. And that is exactly matching the energy level difference between sixth energy level and first energy level. Then what will happen? Electron will jump to sixth energy level, right? Energy electron from the ground state will jump to sixth energy level.
സോ 6th എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം, തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു 5th എനർജി ലെവൽ. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. 6th നിന്ന് 5th വരാം. മനസ്സിലായോ? 6th നിന്ന് 7th പോവോ? ഇല്ല, 7th ഒരിക്കലും പോകില്ല. 7th പോവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഫർദർ എനർജി. പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ എനർജി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6th എനർജി ലെവലാണ്. 6th എനർജി നിന്ന് 5th വരാം. ഒരു സെക്കൻഡേ. So it can come back to 5th energy level. അതുപോലെ 6th energy level it can come back to 4th energy level. 6th energy it can come back to 3rd energy level. 6th it can come back to 2nd energy level, right? 6th it can come back to ground state. 6th it can come back to ground energy level. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഇനി 6th നിന്ന് 4th വന്ന ഒരാള് 6th നിന്ന് 5th 6th നിന്ന് 5th എത്തിയ ആള്, that 5th state നിന്ന് it can come back to 4th state. അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ലെവല് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. Say suppose this is the ground state E1. Now this is the first excited state E2. Second excited state E3, third excited state E4, fourth excited state E5. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് E6. ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ വരെ ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഗോ ടു ദിസ് എനർജി ലെവൽ, റൈറ്റ്? സോ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് there. Electron is there now. Now it can come back to E6 directly, or it can come back to E4 directly, or it can come back to E3. It can come back to E2, as well as it can come back to E1. So there are 1, 2, 3, 4, 5 possibilities. 5 possibility അവിടെ തന്നെ വന്നു അല്ലെ? 5 ലൈൻസ് കിട്ടും. 5 ലൈൻസ് ഓൾറെഡി കിട്ടും. അപ്പൊ 5 ലൈൻസ് ഏതൊക്കെ പിന്നെ സീരീസിലാണ് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഇപ്പോ ഒന്നാമത് ഞാൻ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യാം. If I denote this number, this one as 1, this one as 2, 2, 3, 4, 5. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സർ വോയിസ് ക്ലിയർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡേ. ഇപ്പോഴും എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ 6th എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഒരു സെറ്റിൽ 5 പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. 6 നിന്ന് 6th നിന്ന് 5th വരാം, 6th നിന്ന് 4th വരാം, 6th നിന്ന് 3rd വരാം, 2nd വരാം, 1st വരാം അല്ലെ? 6th നിന്ന് 1st വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈന്
നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബാൽമർ സീരീസ്, പാഷൻ സീരീസ്, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്, ലൈമാൻ സീരീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സീരീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്പർ 1 എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു എമിഷൻ ലൈന് ഏത് സ്പെക്ട്രയിൽ ഏത് സീരീസിലാണ് വരിക എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Lyman series. Yes, of course it comes to Lyman series. Lyman series, because here n1 equal to 1 and n2 equal to 6. So emission എന്ന് പറയുന്നത് n2 to n1 ആണ്. n2 to n1. എപ്പോഴും n1 ലോവറും n2 പിന്നെ ഹയറും എടുക്കണം കേട്ടോ. സോ n1 ഏത് ലൈനും n1ലേക്ക് വരുന്ന ലൈൻ എപ്പോഴും ലൈമാൻ സീരീസിലാണ് വരിക, n1ലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ 2 എന്നുള്ളത് ഏതിലേക്ക് വരിക? Balmer സീരീസിലാണ് ആ ലൈൻ വരിക. 3 എന്നുള്ളത് പാഷൻ സീരീസിലാണ് വരിക. 4 എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. 5 എന്നുള്ളത് ഫണ്ട് സീരീസിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയും ലൈൻസ് കിട്ടും. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക. ഇനി 5th ഞാൻ ഇതൊക്കെ മായ്ക്കാണ്, ഇതൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി 5 ലൈൻസ് അവിടെ കിട്ടി. നൗ ഇപ്പോഴ് 6th നിന്ന് 5th വന്ന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് അതിന് പിന്നെയും പോസിബിലിറ്റീസ് വന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് വന്നു? 5th നിന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു 4th എനർജി ലെവൽ, 5th it can go to 3rd energy level, 5th it can go to 2nd energy level, 5th it can go to 1st energy level. ഇങ്ങനെ പോവാം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലൈന്, അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 5th 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2 and 5 to 1. 5 to 1 അല്ലേ? ഇവിടെ എനിക്ക് 5 ലൈൻസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് 4 ലൈൻസ് കിട്ടും. 4 ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അതില് ഓരോ ലൈൻസ് എവിടെയാണെന്ന് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ലൈമാൻ സീരീസിലാണ്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ബാൽമർ, സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് പാഷൻ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതും എഴുതാം അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ 4th എത്തിയ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 4th എത്തിയത് അല്ലേ? നൗ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചതിൽ 4th വന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 4th എത്തിയതിനെ പിന്നെയും അത് എവിടത്തേക്ക് പോവാം? 3rd പോവാം. ഈ 4 to 3 വരാം, 4 to 2 വരാം, 4 to 1 വരാം അല്ലേ? അതുപോലെ 3rd എത്തിയത്, അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ലൈൻ കിട്ടും. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 3 ലൈൻ. അതുപോലെ 3rd എത്തിയത് 3 to 2 വരാം, 3 to 1 വരാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് 2 ലൈൻസ്. അതുപോലെ 2nd എത്തിയത് there is only one possibility, 2 to 1. So there is 1 line. So how many lines are there? How many lines? ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ റൗണ്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൊത്തം ലൈൻസ് കിട്ടും. So this 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 15 lines. I will get 15 lines. എപ്പോഴാണ് 15 ലൈൻസ് കിട്ടുക? When energy comes back from E6 to E1. E6 to E1 അല്ല, E6-ലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് 15. നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ 15. ഇനി E6-ലെ n വാല്യൂ എത്രയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ n വാല്യൂ ഫോർ E6? വാട്ട് ഇസ് n വാല്യൂ? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഈ നമ്പർ ആണ്, ദിസ് നമ്പർ 6. So this n is equal to 6. So can you deduce a relationship that connects the principal quantum number and number of lines?
അപ്പോൾ സിക്സിലെത്തിയപ്പോഴേ എനിക്ക് 15 കിട്ടിയത്. ഇനി സപ്പോസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണെന്ന് കരുതുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത എനർജി, ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി, ഇഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് E2 - E1, E6ലേക്കല്ല, E2 - E1 ആണെങ്കിൽ how many lines I will get in the emission spectra? One line. Only one, അല്ലേ? E2 എന്നാണെങ്കിൽ E2 ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. E2, E1, E2 ഇവിടത്തേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there is only one possibility, that is E2 to E1. So the number of lines obtained is 1. So എവിടത്തേക്കാ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തത്? N is equal to 2ലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ I got 1 line. N is equal to 3ലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര ലൈൻ കിട്ടും? എത്ര ലൈൻ കിട്ടും? 3 ലൈൻസ് കിട്ടും. N is equal to 4ലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും? 6 ലൈൻസ് കിട്ടും. N is equal to 5ലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 10 lines. So I think some of you already know the number of lines. Number of lines in the relationship between N and number of lines. So what is the relationship? N into N minus 1 by 2. Yes, exactly. N into N minus 1 divided by 2. So this is the number of lines obtained when an electron jumps from ground state to a state N. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മൾക്ക് ഇത് N2 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if this is taken as N2, then it is N2 into N2 minus 1 divided by 2. So say for example 6th എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. N2 6 ആണെന്ന് കരുതാം. N2 6 ആണെങ്കിൽ 6 into 6 minus 1 divided by 2. So this is equal to 6 into 5 divided by 2, that is equal to 3 into 5 is equal to 15, right? So 15 lines. So we have a relationship between number of lines and principal quantum number. So you have to keep in mind these things. So അങ്ങനെയാണ് ഈ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ്. അവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. If you have questions, you can stop me and ask the question immediately. Any questions? Any questions? No questions. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. You have to answer. ഇപ്പൊ ഇവിടെ N is equal to ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 6th എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 6th എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഫസ്റ്റ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് 6th എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടോ? അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം. 6th നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് 5th-ലും 4th-ലും 3rd-ലും ഒന്നും ഇല്ല, ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് 15 ലൈൻസ് കിട്ടുക? എനിക്ക് ഒരു ലൈനല്ലേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. I should get only one line, but I am getting 15 lines. What is the reason? Tell me. Can someone tell me what is the reason? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേടി കൊണ്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പലരും. തെറ്റിപ്പോവെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോവെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ സംശയം തീരുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും immediately you have to ask. So you have to find the answer, right? In the next class, I will ask someone. Now, let me tell you the drawbacks of Bohr model. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം. Applicable only to one electron system. One electron system. The moment you add another electron,
The moment you add another electron to the atom, Bohr model fails. ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർ മോഡൽ അവസാനിക്കും. ബോർ മോഡൽ പരാജയപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേൾഡിലുള്ള എലമെന്റ്സും പിന്നെ മോളിക്യൂൾസിലും ഒക്കെ ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസ്, most of the atoms and molecules have more than one electron. അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കേസിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ബോർ മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായോ? That is one of the important drawback of Bohr atom model. Second one is the fine spectra of hydrogen. Fine spectra. ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻ. ഡബ്ലെറ്റ്, രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഏതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ബോർ മോഡൽ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഫൈൻ സ്പെക്ട്ര കുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. And the third and fourth one you might be knowing in physics is Zeeman effect. Zeeman effect and Stark effect. Stark effect could not be explained based on Bohr model of atom. Adile Zeeman effect ennu parayal endanu? What is Zeeman effect? Splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Correct. Splitting of a spectral line in presence of a magnetic field. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനിടയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഓരോ ലൈനും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ കേസ് പറയാൻ, ഇവിടെ നോക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചു സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് Zeeman effect. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും ഈച്ച് ലൈൻ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മെനി ലൈൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ്. അല്ലേ? സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? MVR is equal to NH cross. This is angular momentum quantization. ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ബോർ മോഡലിന് സാധിച്ചില്ല. So quantization of angular momentum could not be explained properly by Bohr model. So these are some of the models of some of the drawbacks of Bohr model of atom. In Bohr model കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളാരാ? അടുത്ത മോഡൽ ഏതാ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Which is the next model? Bohr മോഡലിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക് നോക്കുക, ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ Bohr model. അല്ലേ? അത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട്. അയാളുടെ പേരിലാണ് അടുത്ത മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് അയാള്? Anyone? No, Rutherford അതിന് മുമ്പേ വന്ന ആളല്ലേ. It's not Rutherford. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? No. So the next model is Sommerfeld model of atom. Sommerfeld model. അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ട് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം. The fine spectrum of hydrogen atom could be explained based on Sommerfeld model. അപ്പോ ഇത് പറയുന്ന ഇതാണ്. ആരൊരാള് വോയിസ് ആരാണത്? ജസ്റ്റ്
സാർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇല്ല സാർ, ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ അപ്പൊ ഡ്രോബാക്സ് പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ലേ? അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എവിടെ വെച്ചാ അത് ഡിസ്കണക്ഷൻ ആയത്? കേട്ടിട്ടില്ല. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആരും ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റുദർഫോർഡ് ബോർ മോഡലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, അല്ലേ? ആ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അടുത്ത മോഡലാണ് സോമർഫീൽഡ് മോഡൽ. സോമർഫീൽഡ് മോഡൽ ഈ സോമർഫീൽഡ് മോഡലില് സോമർഫീൽഡ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. He said a nucleus, it has a nucleus, an atom has a nucleus, positively charged nucleus, like what Rutherford and Bohr said, and electron is revolving around the nucleus in two different paths. One is circular path, other one is elliptical path, something like this. So അത് circular path കൂടാതെ it can circulate in an elliptical path also. ഇതൊരു ellipse ആണ്, അല്ലേ? This one is an ellipse. നമ്മുടെ ബോർ മോഡൽ പറയുന്നത് it can travel in a circular path alone, but in Sommerfeld he just extended Rutherford Bohr model of atom and said electron can travel in elliptical path also. So in order to explain Rutherford model, he said, Sommerfeld model, he also postulated some of its findings. One is orbits may be circular or elliptical. That is the first observation. Orbits may be, sorry, let me change the color. Orbits may be both circular and elliptical. Not and, it should be or, right? Or elliptical. Circular or elliptical. Now, to describe the motion of an electron in an elliptical orbit, two quantum numbers are required. നമ്മൾക്ക് ബോർ മോഡലിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? അതേതാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ
in order to explain the motion of an electron in an elliptical orbit, two quantum numbers are required. What are these two quantum numbers? First one is the same principal quantum number n, and the second one is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number represented by K. Later it is represented by L. Quantum mechanical model, azimuthal quantum number, L represented. In Sommerfield model, azimuthal quantum number K represented. Now, ellipse, let me draw an ellipse. This is an ellipse, right? The ellipse. This ellipse describe there should be two axes. One is this axis. Oh, what happened? No. Where is going away? So one is this axis. Other one is this axis. This one is, this bigger axis is called a major axis. And this one is minor axis. Minor axis. These two axes are required to describe an ellipse, right? So in Sommerfield model, he said when the path is elliptical, then there are two axes. One is major axis and other one is minor axis. And when the length of major axis and minor axis becomes equal, then the orbit is circular. Major axis and minor axis equal, orbit is circular. Same. So you also said length of major axis divided by length of minor axis is equal to principal quantum number divided by azimuthal quantum number. Principal quantum number divided by azimuthal quantum number, and the angular momentum of an electron moving in an elliptical orbit, not in circular orbit. Angular momentum of an electron moving in an elliptical orbit. Moving in an ellipse is equal to K h by 2 pi, not nh by 2 pi. He described in terms of azimuthal quantum number K h by 2 pi, where K can take the integral value 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4, etc. Now let me discuss some of the different cases where n and k have different values. Now, if n is equal to 1 and k is equal to 1, then n and k are same. N and k are same. This is the condition for circular orbit. Orbit is circular. N and k same number. Now, if n is equal to 2, and k is equal to 1, it's a condition for an ellipse. Now, n and k value n is equal to 2, k is also 2. In this case, it is the condition for an circle. So it is
circular. Orbit is circular. So in this case, for n is equal to 1 and k is equal to 1, we have only one orbit that is circular. In this case, we have two orbits. One is circular, other one is ellipse, like this, right? Now, if n is 3, k can have value, k is 1, n is 3, k is 2, n is 3, k is 3. So in the last case, it's a circular. This case, it is ellipse. And in this case also, it's an ellipse. Now, see the difference between two ellipses. Let me draw this. In this case, we have a circular orbit corresponding to n is equal to 3 and k is equal to 3. Let me draw it a little bigger. Now we have another, there is a nucleus here, right? There is a nucleus. No. It's a nucleus. Now we have an ellipse. And we have another, two ellipse, one like this, other like this. Adile വലിയ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ major axis കൂടിയ ellipse. This ellipse is corresponding to n is equal to 3 and k is equal to 1. This corresponds to n is equal to 3 and k is equal to 2. And this corresponds to n is equal to 3 and k is equal to 3. So എപ്പോഴും n-ഉം k-യും സെയിം ആകുമ്പോൾ അത് എലിപ്സ് ആണ്. എലിപ്സ് അല്ല, അത് സർക്കിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? It becomes a circle. So ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? From this observation, we can see that with increasing value of k, ellipticity of the orbit decreases. So we can write with increase in value of k, ellipticity of the orbit decreases. And when n is equal to k, then the orbit is circular. So നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാത്രം പോരാ. We cannot describe an orbit only with principal quantum number. We need two quantum numbers, n and k, where k is called azimuthal quantum number. ഇതിനെ Sommerfeld suggested that these orbitals are made up of each orbit is made up of sub-energy levels. And these energy levels, this is one of his findings, orbits are made up of sub-energy level, and these are represented by the letter S, P, D, F, etc. These are called subshells. And these subshells possess only slightly different energies. These subshell energies വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 3 സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്.
n is equal to 3 ഉള്ള കേസിൽ there are 3 subshells. One is this one, second is this one, and third is this one. 3 subshells. അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ്? ഒരെണ്ണം സർക്കിൾ ആണ്, ബാക്കി രണ്ടും എലിപ്സ് ആണ്. അതിൽ മേജർ ആക്സിസ് കൂടിയ എലിപ്സ് ഏതാണ്? കെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? കെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എലിപ്സിന്റെ മേജർ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? എലിപ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ കെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ ഹി കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഇപ്പോ പിന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇതിന് കൂടുതൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, let me, this is the nucleus, and then I have an orbit. ഇനി n is equal to 1 കേസിൽ നോക്കുക. n is equal to 1 കേസിൽ there can only have a value k is equal to 1. അല്ലേ? n ഉം k ഉം 1 വരുന്ന കേസിൽ there is only one possibility, that is ellipse. That is circle. അല്ലേ? Circle ആണ്. This can be represented by 1s. ഇനി n is equal to 2 വരുന്ന കേസിൽ we have two conditions. One is for k, one is k is equal to 1 and n is equal to 2, k is equal to 2. So n is equal to 2, k is equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഒരു സർക്കിൾ ആണ്. So if I draw this, one is circle. Let me copy this same thing. So ഇതേതാണ്? This one circle corresponds to n is equal to 2, k is equal to 2. And the next one is an ellipse. It's an ellipse. Sorry. It's an ellipse. ഈ എലിപ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? This ellipse has a value n is equal to 2, k is equal to 1. K is equal to 1. And he represented this as 2s, and this as 2p. 2p ആണ് സർക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 2s എലിപ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. So I'm sharing a link in the chat box. ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോമർഫീൽഡ് പറഞ്ഞത്. അതിലും കുറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എസ് ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ all spherical. Here you can see that some s orbitals are not spherical. It is somewhat elliptical അല്ലേ? Now അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി, last point is, when an electron jumps from one orbit to another orbit, the difference of electron delta E depends on energy level difference depends on sublevels. Sublevels എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത് ഇതില് n is equal to 2, k is equal to n is equal to 2 വരുന്ന കേസിൽ രണ്ട് sublevels ആണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് സബ്. So energy level difference depends on these sublevels, and hence he could in this way he could explain
the splitting of individual spectral lines in the and that leads to fine spectrum of hydrogen. So I'm stopping it here. And it's almost 9:20. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും.